Object kept between F and C. Image formed between B and C. Image formed B and C. Object kept between F and C. Object kept between F and C. Image formed B and C. Next question. The image also see, the image is real image, inverted image, that is bigger image, enlarged or magnified image. Real image, inverted image, and magnified image. Next question, see, inverted image, real image, magnified image. Next question is, question 2. State the differences between convex and concave mirror. What is first of all difference? Convex mirror, concave mirror. What is first of all convex mirror? See, a parallel beam of light falling on this mirror appears to diverge from a point after reflection. A parallel beam of light. Okay, this is the concave mirror. A parallel beam of light. This is the parallel beam of light. Falling on this mirror appears to diverge from a point. These are diverging out, completely diverging out. Okay, these are coming inside like this, falling on the mirror like this, and diverging like this. Diverging like this. And whatever the reflected ray images are there that are meeting at this point. These are appearing, emerging at the focal point. The reflecting surface of a convex mirror is bulged out. Completely reflecting surface is bulged out. The reflecting surface of a concave mirror curved inward direction. Reflecting surface of a concave mirror curved inward. Reflecting surface of a convex mirror bulged out. Did you understand this statement? Yes, sir. ఈ మిర్రర్ ఏమవుతున్నాయి, ఇవన్నీ ఒక దగ్గర ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర ఎమర్జ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డైవర్జింగ్ అవుట్, అంటే బయటికి డైవర్జ్ అవుతున్నాయి, మొత్తం స్కాటర్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడనేమో కాన్వర్జెస్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్, కాన్వర్జ్ అవుతుంది. హౌ దీస్ ఆర్ కన్వర్జింగ్? సి, ఓకే, దీస్ ఆర్ ప్యారలల్ రేస్. Okay, these are all meeting at a focal point. These are all meeting at focal point. Okay, these are all meeting at one focal point. This is happening in the concave mirror. This is happening in the concave mirror. This is happening in the concave mirror. This is happening in the convex mirror. This is happening in the convex mirror. The reflecting surface of a convex mirror is bulged out. The reflecting surface of a concave mirror curved inward. Next one, radius of curvature and focal length are negative here. In the convex mirror, see, this is the convex mirror. This is the convex mirror. Almost these are in this. This is the pole, focal point, center of curvature. Here, what happening here? These are focal length, radius of curvature, focal length are negative here. Here in the concave mirror, radius of curvature, focal length are positive. Its magnification as positive only. Magnification M is equal to HI by HO equal to minus V by U. This answer will come out as a positive answer. This is positive answer will come. Here its magnification as both positive and negative answer will come. Both positive and negative will come. Next one, this is magnification formula what? M is equal to HI by HO.
height of image by object, image height by object height is equal to V by U. Image distance by object distance minus V by U. What is the mirror formula? 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. 1 by V plus 1 by U. Okay, now next form. 1 by V plus 1 by U. Its magnification as positive only. Magnification of convex mirror is in between 0 and 1. Magnification value, the whatever we get the value, M value, the M value is minus 0 or 1. 0 or 1. Okay. Magnification value of concave mirror having all values except 0 to 1. 0, 1 కాకుండా మిగతా అన్ని వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. Magnification values of concave mirror that except 0, 1, 2, 3, minus 2, minus 1 will be there. Magnification values in concave mirror. The image formed by a convex mirror is always diminished. Diminished means small size image. Comparing with real one, it's a small size image. Diminished image. The image formed by a concave mirror may be magnified image, big image, or diminished image. Enlarged image, enlarged or magnified image. Diminished means small image. Small image you are going to observe the image. The next here, this convex mirror produces virtual image. Virtual image means the image we can't obtain on the screen. We can't obtain on the screen. The image we can't obtain on the screen. Okay, it produces real and virtual image. Both it can produce depending upon position of the object. It can produce both real and virtual images. Both it can produce. Okay, understood? This all points understood? Differences between yes, sir. concave mirror. All question answers I am explaining once again. It will be revision to you. Okay. Now next question. Distinguish between real and virtual images. Distinguish between real and virtual image. See, real image. Real image is formed if light. Real image is formed if light after after light when falling, after this image may form. Virtual image is formed when rays, reflection or reflection converges. After reflection appear to be come to a point, come to a pointing from a point, come to a point. Virtual image is formed when rays reflecting. After reflection, reflecting. After reflection, it may form. After refraction means bending of light ray. Bending of ray is called refraction. Refraction converges after reflection. Now, at one point, we can observe the virtual image we are seeing at some point. Real image we are observing on the screen is formed if light after light reflection after this we are going to observe. Here the rays actually meet at the image point. Here the rays actually meet at the image where image is there. At that point, this real image is forming. These all rays are meeting at the image. Image దగ్గర కలుస్తాయంట. ఒక ఇమేజ్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఆ ఇమేజ్ దగ్గర ఇవి రెండు మీట్ అవుతాయి. అప్పుడే రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. విఘ్నేష్. నెక్స్ట్, హియర్ ద రేస్ అపియర్ టు డైవర్జ్. ఈ రేస్ అపియర్ టు డైవర్జ్ ఇమేజ్ పాయింట్. ఇమేజ్ పాయింట్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అయ్యే దగ్గర ఏమైనట్టు ఉంటుంది? డైవర్జ్ అయినట్టు ఉంటుంది మొత్తం. అంటే డివైడ్ అయినట్టు ఉంటుంది ఇమేజ్ దగ్గర. రేస్ అపియర్ టు డైవర్జ్ ఇమేజ్ పాయింట్. ఇమేజ్ పాయింట్ డైవర్జ్ చేసినట్టు ఉంటుంది, అంటే వేరే దగ్గర పడినట్టు ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. అంటే సినిమా థియేటర్ పైన స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్క్రీన్ పైన తీసుకోవచ్చు దీన్ని. ఇట్ కెనాట్ బి క్యాప్చర్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. స్క్రీన్ పైన వైట్ కలర్ స్క్రీన్ పైన దీన్ని డిస్ప్లే చేయలేము. స్క్రీన్ అది ఓన్లీ మిర్రర్ లోనే రిఫ్లెక్షన్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్టెడ్. ఇట్ ఆల్వేస్ ఎరెక్ట్, అంటే స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. ఇది రివర్స్ ఉండదు, ఎప్పుడు స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. ఇట్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్టెడ్. మనం అద్దంలో చూస్తాం, అది ఏంది? అద్దంలో చూసే ఇమేజ్ ఏంది? అది వర్చువల్ ఇమేజ్. అది మనం అద్దంలో మన మోహం చూసుకుంటాం కదా, వర్చువల్ ఇమేజ్ అది.
మనం స్క్రీన్ పైన తీసుకోలేం దాన్ని. ఇట్ ఆల్వేస్ ఎరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్టెడ్, తలక్రిందులుగా ఉంటుంది ఇది. అర్థమైందా? రియల్ ఇమేజ్, వర్చువల్ ఇమేజ్ డిఫరెన్స్. Yes, sir. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ డు యూ గెట్ ఏ వర్చువల్ ఇమేజ్ యూజింగ్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్? కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అడుగుతుంది. ఓకే, ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఇది పోలు, ఫోకల్ పాయింట్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. పోల్, ఫోకల్ పాయింట్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. వేర్ ఆబ్జెక్ట్ కెప్ట్ ఇన్ Between pole and F. పి అండ్ ఎఫ్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి రే స్టార్ట్ అయింది. రే స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ మీట్ అయింది. ఒక రేనేమో ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయింది. ఇంకో రే కూడా రిలీజ్ అయింది. ఇంకో రే ఎక్కడ నుంచి వెళ్తుంది? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇవి రెండు మీట్ అయ్యి ఇక్కడ స్క్రీన్ ఎక్కడనో ఇమేజ్ ఈ వీటి వెనుక, మిర్రర్ వెనుక, బిహైండ్ ద మిర్రర్ ఇక్కడ మీట్ అయినట్టు కనిపించి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అది కూడా ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్, ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని మనం స్క్రీన్ పైన చూసుకోవాలి. మనం స్క్రీన్ మిర్రర్ పెడితే ఆ మిర్రర్ వెనుక కనిపిస్తుంది. మిర్రర్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ ఇమేజ్ పెద్దగా కనిపిస్తుంది, దానికంటే పెద్దగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇది బిహైండ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అయింది వర్చువల్ ఇమేజ్. వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కెప్ట్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ఫోకల్ పాయింట్ and focus of concave mirror. Virtual image is formed behind the mirror. Behind the mirror వెనుక ఫామ్ అవుతుంది virtual image. When object is kept between pole and focus of a concave mirror, virtual image is formed behind the mirror. Mirror వెనుక ఫామ్ అవుతుంది image. Next question. What do you know about the terms given below related to spherical mirrors? Pole అంటే ఏంటిది? ఆల్రెడీ నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తున్నాను. The point on the principal axis of a spherical mirror with respect to which all the measurements are made. ఇక్కడ నుంచి మెజర్మెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి. అండ్ ఇట్ ఇస్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. ఇట్ ఇస్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ మిర్రర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్? ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్. The center of the sphere which the curved surface of the mirror, whatever curved surface, it is a part. Curved surface of the mirror is a part. The point on the spherical mirror where all measurements will be done. Usually it is the midpoint of the curvature of mirror. Next, to focus. What is focus? This is the pole, focal point, center of curvature. The light rays coming from a source parallel to principal axis convergent point after this point is called focus. The midpoint of, actually it is the midpoint of pole and center of curvature. The midpoint of pole and center of curvature. After the light rays, the meet at the or converge at focus. After reflection, the parallel ray after reflection converge at focus. Converge means combining. Okay, combining at the focus. Next, radius of curvature. The radius of the sphere of which the curved surface is a part of the colored. The radius of the sphere. This is the C. This is the pole. This is called radius of the sphere. The radius of the sphere of which the curved surface is a part is called radius of curvature. The radius of the sphere of which the curved surface is a part is called the radius of curvature. Next, focal length. The distance between pole of the mirror and focus. This is the focus. This is the pole. The distance between pole of the mirror and focus is called what? Focal length of mirror. The distance between pole of the mirror and focus is called focal length of mirror. The distance between pole of the mirror and focus is called focal length of mirror. Next, principal axis. The straight line passing through the pole, focal point and center of curvature. The straight line passing through the center of curvature and pole of the curved mirror is called principal axis. The distance between
pole of the mirror and object position, any position. The pole of the mirror and object position of the object is known as object distance. Next, image distance. The distance between pole of the mirror and position of the image. Pole of the mirror and position of the image is called image distance. Magnification of the spherical mirror is the ratio of size, height of the image by height of the object. Height of the image by height of the object, or otherwise image distance by object distance. V is image distance, U is object distance. Image distance by object distance. Height of image by height of object. Height of image by height of object. Next question. What do you infer from the experiment which you did to measure the object distance? Object kept between pole and F. Image formed behind the mirror. Image formed behind the mirror. We already know we have done this one. Okay. Object kept between pole of a mirror. Image formed behind the mirror. Okay. Enlarged. Okay. These things you have to remember when you comes to draw the ray diagrams. Okay. Pole, focus, center of curvature. Object kept between pole of mirror and F. Object kept between here. Object is here. Where image is formed behind the mirror. Behind the mirror. What image you are going to get here? Here you are going to get virtual image. This is the first case. What is second one? Object kept at focal point. Object kept at focal point. Pole, focal point, center of curvature. Object kept at focal point. Where image is formed? Image is formed at infinity. Image is formed at infinity. Image is formed at infinity. This is the infinity image. Infinity. Image formed at infinity. Image formed at infinity. 1 minute, 1 minute. Ah, sir. Hello, sir. Hello. 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 Image formed at infinity. Now, object kept between F and C. Object kept between F and C. Object kept between, this is the pole, focal point, center of curvature. Pole, focal point, center of curvature. Pole, focal point, center of curvature. Object kept between F and C. Image formed between B and C. Image formed B and C. Object kept between F and C. Image formed B and C. It is enlarged image. Just I am not drawing rays. I am not drawing rays. Just I am showing the image. Vignesh. Okay, sir. ఎగ్జామ్ హాల్లో నీకు ఇమేజ్ డ్రా చేయడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేసుకోవాలి, ఇమేజ్ డ్రా చేసుకోవాలి, తర్వాత రేస్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ రేస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో నువ్వు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో చూడాలి. చూస్తే ఇమీడియట్ గా ఇమేజ్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ నీ బ్రెయిన్ లో ఉండాలి. ఈ బాక్స్ మొత్తం నీ బ్రెయిన్ లో ఉండాలి. ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ అంటే ఇమేజ్ బియాండ్. ఆబ్జెక్ట్ బియాండ్ అంటే ఇమేజ్ బిట్వీన్. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Object kept between F and C. Image formed B and C. Next, object kept on center of curvature. This is the pole, focal point, center of curvature. Object kept on center of curvature. Image formed on center of curvature. Object kept on center of curvature. Image formed on center of curvature.
Image formed on center of curvature. Same size, same object. Object kept B and C. Object kept B and C. Object kept B and C. Image formed between F and C. ఇది P, ఇది F, ఇది C. Object kept between F and C. Between F and C. ఇది diminished, inverted. Diminished అంటే ఇంకా చిన్నగా అయింది ఇమేజ్. ఇమేజ్ చిన్నగా అయింది, అన్నిటికంటే చిన్నగా అయింది ఇంకా. Inverted image, inverted image formed and real image formed. As the object moves away from the mirror, the image approaches the mirror. Object moves away అంటే ఆబ్జెక్ట్ మిర్రర్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిన కొద్ది ఇమేజ్ మిర్రర్ కి దగ్గరకి వెళ్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద మిర్రర్, ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ బికమ్ స్మాలర్. ఆబ్జెక్ట్ మిర్రర్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళే కొద్ది ఇమేజ్ తగ్గుతుంది, స్మాల్ అయిపోతుంది ఇమేజ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ ద రూల్స్ ఫర్ సైన్ కన్వెన్షన్. రైట్ ద రూల్స్ ఫర్ సైన్ కన్వెన్షన్. ఓకే, సి distance should be measured from the pole. Any object, the distance should be measured from the pole. Any distance should be measured from the pole. ప్రతి డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలి? పోల్ నుంచి మెజర్ చేయాలి. The distance measured in the direction of incident light are taken positive. ఈ డైరెక్షన్ లో తీసుకునే మొత్తం పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. The direction of taken measurements in the direction of incident light taken positive, and the opposite direction should be taken negative. Next, height of the object and height of the image are positive if measured in upward direction from the axis. కింద నుంచి పైకి మెజర్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ ఉన్న పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, పైనుంచి కిందకి మెజర్ చేసినప్పుడు నెగటివ్ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఎఫ్ అండ్ ఆర్ ఆర్ నెగటివ్. ఫర్ ఏ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఎఫ్ అండ్ ఆర్ ఫోకల్ లెంత్ ఆర్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నెగటివ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, ఫోకల్ లెంత్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. 1 second. Zoom background. 1 second. Sound for cancellations. Audio capture. Hello, voice clear unda Vignesh? Yes, sir. Okay, the magnification product by a plane mirror is +1. What does it mean? Magnification formula ఏంది? height of the image by height of the object equal to -v by u. Now distance of the image by distance of the object. The magnification produced by plane mirror is +1 means the size of the image is equal to the size of the object. ఆన్సర్ +1 వచ్చింది అనుకో, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ సైజు ఇమేజ్ సైజ్ ఈక్వల్ ఉన్నట్టు. -1 ప్లస్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఇమేజ్ ఇస్ ఎరెక్ట్. ప్లస్ ఉంటే ఎరెక్ట్ గా స్ట్రైట్ ఉన్నట్టు, మైనస్ ఉంటేనేమో ఆపోజిట్ ఉన్నట్టు, ఇన్వర్ట్ ఉన్నట్టు. Sir, first problem not explained. Okay, this problem. Okay. Very good. Find the distance of the image when an object is placed on the principal axis at the distance of 10 centimeter in front of concave whose radius of curvature is 8 centimeter. Answer. Now see, object, this is the concave mirror. Okay, this is the pole, focal point, center of curvature. Object placed on the principal at a distance of 10 centimeter in front of a concave mirror. Radius of curvature, this is what? 8 centimeter. Already he told radius of curvature is the distance between pole and center of curvature, that is 8 centimeter. Object kept B and C. Object kept B and C. Image, where image formed between C? Image formed between F and C. Image formed between F and C. Now, at that condition,
R radius of curvature R equal to minus 8 centimeter. Object distance U is equal to minus 10 centimeter. Now formula is 1 by F is equal to, mirror formula is 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V. 1 by V plus 1 by V. 1 by F is now 1 by V we have to find out. 1 by V is equal to, I am sending this one here. 1 by F minus 1 by 4. Here V is 1 by V is equal to 1 by F. Focal length also always negative, almost minus 4. Minus 1 by 4. One object distance is minus of minus 1 by 10. Minus 1 by 4 plus 1 by 10. 10 into 1 minus 10 plus 4 by 10, 40. 10 minus 4 how much? Minus 6 by 40. 2 3 is 6, 2 20 is. Now we can write V is equal to minus 20 by 3. V is equal to minus 20 minus 6.67 centimeters. 20, 3 6 is 18. 2.0. 3 6 is 18. 2.0. 3 6 is 18. 6.66 we can write 6.67. Final answer is minus 6.67 centimeter. That means 6.7 centimeter. Image distance is, real image is formed at same side of the mirror. It is 10 centimeter. Image is formed here at the 6 centimeter, 6.67. That is same side the mirror. Okay, minus 6.67 centimeters image. Okay, minus 6.7. Here, minus 6.7 centimeter. Did you understand the problem? Yes, sir. Object is minus 10. Radius here F also minus 4. Focal length also minus 4 here. Why? Because it is in all negative direction. This is in negative direction almost. Now next question is, the magnification produced by a plane mirror is plus 1. What does it mean? Plus 1 means what? It is erected image. Plus 1 means erected image. Minus 1 means inverted image. Inverted image. Magnification means formula what? Height of the image by height of the object equal distance of the image by distance of the object. Minus h by hi by ho is equal to minus v by u. The magnification produced by plane plus 1 means the size of the image is equal to the size of the object. Plus sign indicates the erect. Erect means straight. The object kept like this. Image also formed like this. Erect image. Magnification plus 1 indicates the image is erect and size of the image is equal to the size of the object. Next question 3. If the spherical mirrors were not known to human beings, guess the consequences. What will happen if spherical mirrors are not known to human beings? Many optical instruments would not have been invented. Microscope will not come, specs will not come, mirrors will not come, or headlights, car headlights will not come, dentist mirror also will not come. Okay, all mirrors will not be available. We can't see our image. Now next one, we can't increase the size of the image of the object. Telescope we can't invent, periscope we can't invent, microscope we can't invent. We can't increase the size of the image of the object. Okay, we can't increase, we can't make the zoom lenses. We can't see the TVs, we can't see the projectors. The problem of lateral inversion of images will not be solved. Nowadays, spherical mirrors are used as shaving mirrors, head mirrors for ear, nose and throat. Specialist in headlights of motor vehicles, in solar furnaces as a rear view mirror. If spherical mirrors are not known, all these are not possible. Okay, shaving mirrors will not come, head mirrors will not come, specialist headlights will not come. Now next question. Draw a suitable rays by which we can guess the position of the image formed by a concave mirror. The third point not explained. The problem of lateral inversion of images will not be solved. Lateral inversion. The problem of lateral inversion. Inversion means the complete why the images are in reverse mode. Why the images are inverted. We can't explain. Okay, if the spherical mirrors are not invented.
Why these are inverted, we can't explain. Why these are enlarged, we can't explain. Why these are diminished, we can't explain. These are the problems of lateral inversion. Means the inverted image we can't explain, diminished image we can't explain. Next. Okay, next question. Question 4. Try a suitable rays by which we can guess the position of the image found by concave mirror. Okay. Try a suitable rays by any ray we have to use. Show. This is the parallel principal rays. Parallel ray is releasing. It is parallel to principal axis. It is passing through focal point. A ray parallel to principal axis passes through principal focus after reflection from a card. Here he has shown the laws, I think. This is the law 1. This is the law 2. This is the law 3. This is the law 4. Rule 1, rule 2, rule 3, rule 2, rule 3, rule 4. You already know all rule 4s. Okay? Vignesh. Yes, sir. నీకు ఆల్రెడీ అన్ని తెలుసు కదా, అన్ని Yes, sir. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. Show the formation of image with a ray diagram when object is placed on the principal axis of a concave mirror away from the center of curvature. Away అంటే beyond the center of curvature. Image ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? Between F and C. Okay, object is placed on the principal axis of a concave mirror and beyond its center of curvature. The image is formed between focus and F. The ray which is parallel to principal axis pass through focus after reflection. ఓకే, ఇక్కడ పెట్టండి ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఏది? ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెట్టిండు? ఇది పోలు, ఇది ఫోకల్ పాయింట్, ఇది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెట్టిండు? బి అండ్ సి పెట్టిండు. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రేస్ డ్రా చేయాలి దీనికి. ఇలా రే వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది. ఇంకో రే వెళ్తుంది, ఇంకో రే వెళ్ళి ఇలా మీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎమర్జెన్ ఈ రెండు దగ్గర ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఇమేజ్ ని నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసి. ఆబ్జెక్ట్ కెప్ట్ బి అండ్ సి, ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. ఇది గుర్తుకో. బి అండ్ అంటే నీకు ఒకటే గుర్తుకు రావాలి. ఆబ్జెక్ట్ బి అండ్ అంటే బిట్వీన్ గుర్తుకు రావాలి. ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ అంటే బి అండ్ గుర్తుకు రావాలి. ఆబ్జెక్ట్ కెప్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఫోకస్ గుర్తుకు రావాలి. ఆబ్జెక్ట్ కెప్ట్ ఎట్ ఫోకస్ అంటే ఇన్ఫినిటీ గుర్తుకు రావాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ సి అంటే ఇమేజ్ ఆల్సో ఆన్ సి అని గుర్తుకు రావాలి. ఇలా కీవర్డ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. బి అంటే బిట్వీన్, బిట్వీన్ అంటే బి అండ్, ఇన్ఫినిటీ అంటే ఫోకస్, ఫోకస్ అంటే ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఒకటి ఉంది బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్. బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్ అంటే బిహైండ్ ద మిర్రర్. బిహైండ్ ద మిర్రర్. బిహైండ్ కాదు, బిహైండ్ ద మిర్రర్. బిహైండ్ ద మిర్రర్ గుర్తుకు రావాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 గుర్తు రావాలి. ఆ బాక్స్ అనేది బ్రెయిన్ లో ఉండాలి. అర్థమైందా? Okay, sir. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వై డు వి ప్రిఫర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యాజ్ ఎ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ ఇన్ ద వెహికల్? వై డు వి యూస్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యాజ్ ఎ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ ఇన్ ద వెహికల్ బికాస్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఓన్లీ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓన్లీ మనం దాన్ని లెన్స్ పైనే చూడగలుగుతాం. ఎరెక్ట్ అంటే స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది, ఇంకా చిన్నగా చేస్తుంది ఇమేజ్. పైన ఒక పెద్ద లారీ వస్తుంది, ఆ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో మనం చిన్న లారీని చూస్తాం. మనం వెనక ఏమేమి వెహికల్స్ వస్తున్నాయో చూస్తాం. మనం వెనక సైడ్ ఏమేమి వస్తుంది. ఇమేజెస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఎంత దూరంలో ఉన్నా ఆ ఇమేజ్ ని చిన్నగా చూస్తాం ఎక్కడుందో అని. అందువల్ల బ్యాక్ సైడ్ ఏమొస్తుందో దాన్ని చూసుకొని ఈజీగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. A convex mirror enables a driver to view large area of the traffic behind him. ఒక పెద్ద తన వెనుక ఉన్న ఒక పెద్ద ట్రాఫిక్ ని మనం చూడొచ్చు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ వల్ల. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఫార్మ్స్ వెరీ స్మాల్ ఇమేజ్ దెన్ ద ఆబ్జెక్ట్. స్మాలర్ దెన్ ఇమేజ్ దెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ కంటే చాలా తక్కువ ఇమేజ్ చూస్తుంది. డ్యూ టు దిస్ రీజన్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్ ఇన్ వెహికల్స్. అందుకే దీన్ని ఎలా వాడతారు? రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్ లాగా వాడతారు. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ని రేర్ వ్యూ మిర్రర్ లాగా వాడతారు. యూజ్డ్ యాజ్ ఏ రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్ ఇన్ ద వెహికల్స్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటే రేర్ వ్యూ మిర్రర్. ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటేనేమో డెంటిస్ట్ మిర్రర్ అని పిలుస్తారు. యాక్చువల్ గా డెంటిస్ట్ ఉన్నదాన్ని పెద్ద చేసి చూపిస్తుంది కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్ చిన్నగా చేసి చూపిస్తారు, డిమినిష్డ్ ఇమేజ్.
వర్చువల్ ఇమేజ్ చిన్నగా చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హయ్యర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ క్వశ్చన్. ఓకే, హయ్యర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీటింగ్ ఎండ్ అవ్వచ్చు, లెస్ దెన్ 1 minute చూపిస్తుంది ఇక్కడ. మీటింగ్ ఎండ్ అవ్వచ్చు, ఎండ్ లింక్ పోస్ట్ మళ్ళీ చేయండి. ఓకే.